Harum chak sujuk sakanti kon reperang almost balsigni rang ne jamanu Israel Hamas war botna menga ha ne aganat na scan maina nu ba recently Donald Trump ni Benjamin Netanyahu ko aganat tani aselo Benjamin Netanyahu White House na de anga ha Donald Trump ni 20-point fees plan nen gaba ko namme masira nagdadake Trump mang discuss kana nagdadake Benjamin Netanyahu White House na riange ya Donald Trump ni 20-point fees plan ko masira ajaman ya fees plan ko endorse ka ha mana de accept ka ay rana mane rana nagdadake amma ha yan mane rana mangmangsan am kuainga endorse ka kuainga mangmang accept manchade manie manchade rakujenga ne Donald Trump ni Israel aro Hamas war ko namatna ane ya 20-point fees plan tarigpa ko yan Netanyahu mangmangsan ongja uchi agalsak ni dingtang banga major control ni leader ranga yako agree ka tokenga Donald Trump je Oyeh endere ke takna nang chungmota Oyeh ya plan ko chingaba agree ka anen ko parang ko darangan agan tokenga including India Prime Minister Narendra Modi including Pakistan aro nasuna nga mungsa at kaya ganat na ya Donald Trump ni tarienga pa plan susok bebena nga angode Pakistan de Israel ko de kesa country ne recognize ka kujenga accept ka kujenga but ya plan susok na nang bebea angode under Abraham Accords Pakistan Israel ko gesa country ongahan aba ne accept ka na recognize ka ani chance kanang bebenga daw ya Donald Trump ni 20-point fees plan nen gabara maya ura ko anchin dal namme da ke ma siangge diba first of all nasuna nga meso katenga ya map ni true ne pengrang daw anchin Gaza chi Israel chi nakple manderang sieng ha nakple manderang bonenga ha ne takkenga ha ne anchin krenga ba ira bano ne naude pengrang ya khaini bo yano nga India aro yano nga Israel Gaza yan kenga ba yano nga Gaza yani ngon dakkenga dengkenga aro yani ngon hazal so bonga plus manderang ko Israel so tegal manaha aro Gaza warong nas kang Israel mang dakkengas kang ni foto ko before after ko nasuna meso katang ode ya kay nibo nasong compare kay niya ibo nina may dake nakaha Israel almost dakple destruction destroy mamang kay galaha banga Gaza strip ni city rangko okay daur pengrang nasuna nga Trump ni 20-point fees plan nen ka bako direct meso katenga ya kay nibo pengrang list ko yano dingtang 20 points ne agana gda again 20 points rang ganang chum andi bana sunanga 10 points rang major rang ko na sunanga meso atinga ya khaini bu number 1 na song ken ya agreement ko ge gni saitonin accept kai ra ha ungote immediate ceasefire ko dakna gda ken angel ge gni saitonin uni jamano gni gpa nongenga hostages prisoner swap mane de hamasara jerang kon daw kidnap kai don kuenga chim report ko manani kita de daw sak sok bunga sok tokrangan gap kugen ne mga kaneng andita sakrangan don kuenga na Hamas rang kidnap kai dona de uarang ko Hamas tol rangara release kana kita kenangen aru uni extenso Israel ba report ko manani kita de hazal gni Palestinian prisoners rang ko release cards kana kita ke nangen aru gutam gba foin nongenga disarmament of Hamas mana de pengrang Hamas dol rangara silchi dari maniko watna nangen Hamas dismantle ongna gda kenangen uni zaman brig ba ongenga international transitional authority mane Gaza ko sawa sasun kagen sawa sasun kajawa uko decide ongja khengkhengna mane de sasun kana ruling party rangko seoke ra raja khengkhengona de one foreign country rang ya Gaza ko niskagen aru bonga gapan ongenga face Israeli withdrawal mane de face by face take peace agreement ni basis so Hamas tol rangara main derken ya agreement rango jekda siagnang wan degen kam ka bibinga hama ka jenga hama uko nigrike khasne face gni face tam dake Israel ara antang ni soldier rangko antang ni military rangko bisong withdraw khangen aro do kapan ongenga reconstruction package mane de dao Gaza ko Israel dakple strike mamung ka han dakple bomb mamung galda paha jokona jeni asalon dakple destroy mamung onga hamo dakple nisiate galani rangko mana ha building rang dongja ha be aha taude
Wa andage da kabarangko thari thaina gita dake. Internationally, funding kagen, funding ongen. Sneak ban ongen security and border control. Manade in the future, makhangchiba andage da kaba problem rang ongja chinanin gapao. Border line rangko, buffer zone rangko thariera griken. Uni jamano chet kaban nasong ken amnesty and civil governance. Mane je rangan kajani ngo namma khamrang ko kaenga cham public rang na wa andage da kabarang ko wa andagen kai dong china gada ke continue wat na gada ke nangen aro sku gupan ongenga humanitarian access mane de gaza ona je gada ba aids mamungrang relief mamungrang gapon country oni ona tinga chim sok bainga chim da wa andage da kabarang ko da od patna de israel ra andak ple freedom wata chenga ona chenga da wa andage da kabarang ko gaza na freedom nam me da ke sokat na gada ke nangen aro finally last gbaw na song ken international monitoring and verification mane de dao ya agreement no jegda ba siarang niko na sung kaha to de ya andage de ke siagda da ken israel hamas ni ngora kham ong bebenga ma mai hamas tol rangara hostages rangko release kainga ma uni extenso israel ba prisoner rangko extends ka kainga ma uni jamano various aro dengthang gupun katarang uko internationally monitoring khas kagen ba nirok sandis kagen internationally ni nang ode one gappan country rang outside my now Israel aro Hamas ya plan ni basis on ya plan gdan name again chuliang be again aro permanent bisong solution ko permanent fix wani ko nang niken manang nikjawa ukude masi kujawa maina no ba da allo na mang ba Hamas dol rang oni de mamung responso reply mamung rang ba sok ba kujenga tau jege da ba nasung nikinga ya de Israel de chongmodan accept kai rana amenga endorse ka ha Indiba Hamas side chini ba agree kai rana gda da kenange uno sa ya agreement ra ya plan ra Trumpni ya plan tarik para sok na gda ke mangge ongja oda one side onge donga ya ongode one absent situation onge dong khwai ga aina no ba anjing ya dao plan tharina khangba baita ba changrang Hamas aro Israel fees plan rang ko tharia ha agreement rang ko sign kagrna amma ha Indiba wa plan rang ba chusokna manjacham plan tharion agreement sign kagrna amon last end of the day rang ode one Hamas dol chine attack ata hana ne narang ko knaya chimda de uni asalo ya plan chusok jawa masija aro uni asalo Benjamin Netanyahu White House na riangon Trumpni mukhangon Trump ko ni ten mai ko agan ba hanas na watte wa video clips ko watte mes warnas ke If Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. This can be done the easy way, or it can be done the hard way. But it will be done. Mane USA ni ya plan tarik bako alamala accept kai ra dak brue ba alamala accept kai ra dak ke jamano yani ya agreement ko beata ngode ya agreement ko violate kai mang Israel ko jamano attack ka thaya ngode Israel ni against so mai bas step rang ko ra thaya ngode uno de US nang jawaha ba gapon kantrang nang jawaha Israel antangan Hamas dol ko bonat ken ne categorically Benjamin Netanyahu rakke aro last warning on ba aro undage ongna nanga ongode Pakistan ba namenda le ja changen ora mai da ken na ode nibo ya plan ko fast Hamas accept kai ra ongode uchi Trump ni pressaro Trump ra Pakistan ko Israel ko kesa country na sumber recognize ka bo ne pressure ongen jeni aselon Seva Sarif aro Asim Munir bisongon katani kita den dak play pro US mande US chiri anga recently di anga somoyba mai da gerang Donald Trump dak play nambe ba mande Donald Trump ni aselo sa fish rang on na manna ha biko Nobel Prize rang onna nga chim bina de nerang rasun dak ba dak play fro de uni aselo Trump pressure onna de Pakistan ra Israel ko gesa country recognize ka again to recognize ka jamano Dapat uji Hamas dol rang ya peace plan agreement ko
violate ka emang daw sa Israel ko attack karna na nga ha unode Pakistan de geopolitically dalla blander ko kalman gno unode dakman gno unode to uni aselo let's see makang si de beng basal sumoy rang umayonga may ba important aro major development ang supagen simude ang nasuna video tharia update ka tagen emang dalni video de yanon bonai jok nasuni swing basagan sa prakon blongen metel jok